Sajak Ronso that is Suge, then the Taki Zu. They Tini Mute Sajak Dabuga Lala Patre, then Sajak Dabuga Lani, then Sajak the Tsitsi Lang, then Chimton getting Yicha Mamboya, Comatonta Duncha Lasajake, Chimki Shogutus on Nune, Dig Tengla, then Sajate. New Year's. Then Chumkangan Nala say Yaviori, the Sajate Tandayan Pukam Zojitsok begin Mentola day or is Hujan. Then Yaga Junge Sure Namaya Marilla, who Junge Roban Nane Sajate, Noya the Yichat Zuya Marilla, then Labu Nige Lana maybe took that Tendreke Tukula Tine, then Sale Zamboki, Unzuk Namike, Drumdrete, then he had the Tsuktoa, the Saja, the Nyon, Tikali, he had the Tsuktoa, Jumaris, and Tachubuga and Hujans. They chunk and every Higo, Sena, they said, they tula, Naya Tinyam do Yobake. Malo chung chung jing, Tata Gingo Chagi Yori, then Dimbe Ramtune, Bongo Peratendarians, Chimkang down, then Yicha down, Chimkang Nana you be Yicha down, then Nanjing, then Paradan, that's what Tamchi Bongo Yori is, Hujang. They you but then a Puma Jim de Linkake, Chunsok and Nana. Kalun Tripa Sandon Bochi Karason Yorisena. Then Himalaya, you big Zogi cat the so such at the so. Then they said they the Karba Zamik cup, Jagake, Trimget thing, such a new Chovik cup, Chokbak Mentola. Then they get up a mutis of Shiba Yuntin Yunkin, Pujan book, some not Tang Tonkin. Then they get Chokbatzok. Sokbat Zogne, then he Sokbat and Chimton get the Gizu, Digi Mentola such a newer. The so Gite, then he Poo Junke, Zuaki, Yichakan, the sort and Dragamaris. Then he trim getting the round Chapsan Yubari, Nyana and Rigirilla, Sokbat Dige, the Dige Zunia, Sada Kamba Yubate. Song Nayan Triggery, Dig one say Chapsante, Chokba Konola Yori, Sene, to Branang, then Junsok and Nana, Song race, not the Junsok Tumeri. Then the Neso Tende Chad Yoris, Tango the Sajan Yotanga Corde. Then he Yicha Zuk Goya, the Sajan New Goya, and Netante. And here Charisena, Chitang Dege. Dang Nachin te, then he Pulong Bandrajena, Dokam Ganani, then he that Jatins away in Naya, that Ramsinki Jarka in Nanda, then he Chihuni the Chadoris. Tandandraje in Naya, Degela, then he Kaunla, Zong, Drogsakida, Nachinki Kaunla, Zong, Nasaki, then he Chadoris, Tanda. De la Sacha Sarbanyoni. Yichatsu Goya that Tendege, Nenga Yomarite. Chiton could be an actor, Nabjin and Gots and Narguni, then Jalalumbala. Then the Jammer Kuntin Tange, Book Kantin Jonge, Saja, no ju Pamjur the Kebatamje, Zinzuzune. Then he Javarumbachi Big, Pumukana Kansanki Jala, Book Chut and Region Raman Deti. Tini te lutang matopne capture young tongaris. Di kavla yartena nam martena samato meyake netangi chadedu. Tini yichake tunjin the drugoyake mayor the teri yichake tunjin dunki mere sena yoris. Who young Darumbachi, what you own, who young. Tini Yichate,
미리 기차 이 마속 공내는 곳속네 섭속 기차가 주비 기차도 축되게 요리 대남진 어리사 주비 기차 망보야 축되게 요리 해나야 되니 라pun테스 공바 기당 때 때서 만들어봐지 기네 서수게 롱박 공시 다 취다 리용 타나야 서수게 롱바 디게 나나 옆에 gond에카 라마카 게 제번 틀레종야 되니 대남기 취지 전부 가게 용종 본데게 바탕게 되니 이바 사기 만년바 요바 타나 공시 체그야다게 때서지 머리도 돈에 내터와게 공바 기네 들이 이차도 쪼가레스 대 쪼기 갑라 지땅게 너도게 캄피게 라봉 대속게 살레데 락삼 남다 인주리 대 강다인 살레 난당 뒤에 되니 부미 잡지로 쥐마다 만라와지게 때서 머리도 토바지 리되게 요디 대 톡라 만도네 되니 게 중마당 차도당 인생 되게 꺼내 랑데 만두바야 낭키 정어리 인나양 대소라 강을 대소라 멈투네 동네즈네 되니 다 되는 이게 이찬데 차리 사체도 당본 요디 잘해게 신카 힘발 때네 되는 티 스트리트스 맹테 잘해게 소다 소야다 다 되니 рем기 마 뒤게 빠비긴 준비다 떴네 살해돼서 막 낭요레스 이나야 윤 림보티 다 라본테서 그세 마팅요레데 제반 텔레게 사기 숲도 메바 통주요바 먹게 깨게 히에네 마고와 무슨 통주요바 만수 라본 담바테수게 tuksamki tangte ndiridaasene tene sarki zoa kikpo mayinpa tenji yoba ta biriki chande tabi chunga reyes nden rawa tano kashe yo reyes kyojen ta biriki chala kari tenji yo resena tengsang tongi kimbake isha yarje ta satinde dimba yongu yo re nguyuki neso rite 대남긴 게 이산 뒤게 나는 부지 취다 리용 게 때문에 가세라지 선도 매기 요바께다 남초 요바께 때나 통주 요바당 니나 거주 요바지 차대 요레스 대 직진은 롱압도 탐바스지대 두수도 어스링버리대 직진은 롱압도 탐바 여러게 로직이 나는 하장게 로데 링보 마레스 대인디 너 뜻이 통통지게 나네 점점 장보지 통네 다 드린다나 되니 지딩긴 자고서 요바데 되니 다 핑긴도다 누긴도 부지 취다 리용 자원은 뭐지 우모 뽕데 정독다 정문독대 때는 통거리 쌈나 쌈주 요리스 교주행 어때 숙강그 가는 말이 되니 라보니 게 tuk상 자치 뭐지 디고라 디 살레난기 멋다 멈트 데기나네 망보 정어리라 나치나네 망보 정어리 데기 나친기 이찬 나나 마임베게 솔로라 댕킹게 데니 부마 캄바 암도 롬tum바 망보제게 로발 데네 정어리스 어때 지딘 양자 지딘 그 깔라 때 지딘 띵고근도 스니 켜줘 다 마음 발라서지대 다 단단 들어가서 이 약보지 리차라리 선낭 바르스음네 아주 낭다 낭히 말이 미리 예차게 꼴라 시작게 댐든킹당 대수야 댐망보 뒤열이 대남긴게 낭내야 아주 낭게 요래 단단해 휴휴게 까샤게 되니 깔롱트바 상동는 뭐지 아주 망보 나와리 아주 나와 대소 남긴 돈도에 내대요리 되니 자원은 뭐지야
nga jikpu ki ngawa ne tingma ye dendin shuwayin te tamshi ki kabla tangbo pepdi teni sacha tongba nana kur khakhe mato kanya mundos teni nga parba gomji ki kabla undu khangba de yicha ke taje nzukten te so yakbo khida zundos ni gapto chenbo yos songare tiki jila nga ki gomba de gomji zowe ki kabla ringot gomba yang gomji zowe tiki kabla kar songare se na tanda teni pumi chudan region ki teni chenbo ji chandos te hachang ge yakbo rese seji rese ngabju yos songare tiki jila teni tanda cholen gomba ke dukang gomji ramne ke kabla kik phewari tiki kabla ya tinte songne nga chedala thukji jinsen yos tinte kanang song tiki jila nga yoga dharam sal thikchin chulen charbi ke kachikla biri yicha ke lapung teso hachang ke semkhik chimboris putimba chapsi ke tondala desu ke tini nzepan tenle da ji changwa te churung su shur zong ne tarung zoya te yakori gapsu maung pala wuk mache ji partisi te tini rang muntu ni ji as o te ka nang song te pangbo yori o te indi tin changun bache thukni por yori te namhin ke tin zambuling tamche ke ngaso ne dandang thongju yoba ji chade yoba te teni ta labung te su seji de zibjiri maung pa te suyang sup thubgu mare namge tengla nimat dawa neji partisi to labung ni ji tsine te negiri la ti tsine te jidin zongkin tandang anso birgi cha kikbori te maung pa la teni yibzi ke pu mamang yonzo te tsa mato peke zambuleng ke pu la shaki yongki nima thamke ke zogiris birgi cha mipa chaya ji tini yo maris te mipa machana teni labuni ji tsine te mipa chaga marila tsine jidin yangcha shogo ke tusu tsigiris teni tinjun boji yung tinzu ke nangla hing asho ke sawun te chung ji tawa yin na yang teni yung ringpo magor bala loma den dreva teni medo punsum chokba yegiri songar te nangyen ke labuni ki kusi ki tsela teni yishan zuktung naya da kamba zoya de zo mangchewa ji drabari te tanda yang di ki khur zong ne teni se nambari lakbar de chimi chadori hyore kikpa se dongyori tesu ke sale muntu ne nang ne tanda yang yarje je namba rogo yore mato teni marje ke namba nang mantun pa trama hiba dong mandro pa te nangyen zengkyong chatsu me ba teni zata ke kangan che dewa tende yo mare se kyoje maung pala yung mare se kyoje te inde tring jiding ke tusu te dan tonne nenga zo te tanda te kyoje teni biri gi chala kare yoba dan kande zu yume dan teni tesu ki korte ke ke magowa tanda te ke teren gomji nang gojri tig nala shevking trawaji trgona teyake tusu en yo marila teni lamsang trgoya ke jumsin chi mdokte rob samchi tinan tiga yoris parden ke batam ye yoris tela hibse yakboje nangna teni chinkin tamche dan chingri minchinkin tesuya til birgi chat kanrenda je rindo te suki kable jabi kin driver hindo te chingris lakpardo sipo si jange khajala biri gichala denking ke ma teso yi cha thoya da te namki gunde kan de mangbo zoktung zo thoya da lobdan de mangbo zoktung zo thoya da te nagin ke teni bune sanjuro lewon na ya desa yoba de je chaya de putimba chapsi jawar mbochi umo pungde jongdok jongmondok teni ndi sukareng jongdok te 야고진 친약게 레바요스 테랭게 두딘 데다던 대가스지 교주행
Tin number tham chela Bukam zogi tsokbake ta nangla lega zon yongkin di nangni tsalon zonwa teni ta gansa ki ya langne teni tukji ches yangya peya tela teni jidin kin zego te traje pumsum tsokbaki rindo tela lebzi ba number tham chela tukji ches o tende kyoje te trahideles On chodu rumbaje tuji cheno se shuyayin. Tenin zerim dumba de program zoye chobe chozo degi sen cheme doji shagu zon choni inge to program zoye chobe loju dum rewe sonshe nonju. Ujay Tonja Rinpoche, thank you very much for your lucid narration of the short history of Tibetan Khampa Industrial Society. Mr. Sudhir Sharma, Minister of State Himachal, could not be with us today, but we have a short video message from him later on. Mr. Kishori Lalji, Khempa Sonam Temphel, Venerable Speaker of the Tibetan Parliament, Chimi Rinzingla, Secretary of Home Ministry of the Tibetan Central Tibetan Administration, and Mr. Kama Ishila, representative of Sichong and the Minister of Culture and Religion, as well as distinguished Indian and Tibetan guests. On behalf of the Tibetan Khampa Industrial Society, I would like to welcome you all to this celebration. Today is a most memorable day for us. It was on this day that the Tibetan Khampa Industrial Society was formed and subsequently a refugee settlement established in Bir and Chontra. In 1959 and in the years that followed the flight of His Holiness the Dalai Lama, about 80,000 Tibetans fled Tibet and sought refuge in India. In the initial years, many of these refugees had to contend with severe hardships. Most of the Tibetans here in Himachal Pradesh were employed as day laborers in the construction of roads in difficult terrain. Hundreds perished due to diseases and poor health and sanitation facilities. It was during this difficult period 50 years ago that His Eminence Venerable Choli Rinpoche and Shagyen Namgyal Dorje had a vision to establish a settlement here in what was yet to become the state of Himachal Pradesh. With encouragement from His Holiness the Dalai Lama and support of the Indian government, and most importantly the financial support from foreign donors through the TIRS, which was an organization started to rehabilitate Tibetans in North India. Venerable Chokling Rinpoche and Shagyen Namgyal Dorje were able, against all odds, to gather groups of Tibetans, register as a society, and legally purchase land in Bir and Chontra. A year later, in 1967, another society, the Bir Tibetan Society, was also established after a second wave of settlers came into the area. Several acres of land were handed over to them so that they too could seek a livelihood. But establishing a thriving community involves much more. With continued support from the Indian government and funds from the TIRS, we would gradually start with setting up basic infrastructure like building the road leading to the settlement, housing, and laying the foundation for a primary school and health clinic. As you might be aware, the Chogan area was a tea garden bereft of other vegetation and land, and the land belonging to the
society in Chantra was arid and barren. Today, all that has obviously changed. In 1968, His Holiness the Dalai Lama was formally invited to inaugurate the establishment of the settlement. However, the struggle for a livelihood went on for at least a decade. Initially, we were involved in the tea industry, and hence the name Tibetan Kamba Industrial Society. However, due to losses, and since we were unschooled in the fine art of tea growing, it was decided that we would form two groups, Nangchen Division, headed by His Eminence Venerable Choling Rinpoche, and Dege Division, headed by Chagwe Namge Doje. Initially, Dege Division sought to create an agricultural commune, unsuccessfully, then turning to weaving shawls, and finally, a traditional carpet center was started in 1974 and marketed through the Himalayan Marketing Association, also an initiative of the TIRS. Nangchen Division, under the leadership of Venerable Choling Rinpoche, was to continue with the tea industry for a few years before eventually switching to carpet weaving too around 1975. Throughout this period, there was a constant challenge to build cohesive units, maintain law and order, facilitate healthcare and education, and build further housing, as well as socio-economic and political challenges. Today, most of our members are involved in seasonal sweater swelling, and the amount of income that comes in is all out from the state. It would not be an exaggeration to say today that we are one of the most successful Tibetan refugee settlements in India. At least in terms of the environment and visual beauty, we are second to none. One of the most important goals of the Founding Fathers was the preservation of religion and culture. And so from humble beginnings and visionary zeal of many gurus and lamas, today we are proud to say that Dzongsar Institute under His Eminence Dzongsar Khyentse Rinpoche and Palpong Institute under His Eminence Chamgun Taisuthu Rinpoche are today one of the most revered and respected Buddhist seats of learning in India. Besides this, we also have 5 other monastic institutions, namely Peme Evam Choga Tenchok Jurmeling Monastery, headed by His Eminence Kyabje Nyething Choling Drinzin Jurme Doje Rinpoche, Nyingmapa Buddhist Monastery, previously Peyu Chokoling, founded by Kyabje Zono Rinpoche and headed by Choktu Rinpotuku Rinpoche, Pomang Monastery, founded by Choktu Kuncho Tinlen Namge Tembe Nyima Rinpoche, and Sabzang Nida Monastery, founded by Kyabje Teche Nida Dumbe Rinpoche, and Shatru Dhamchoy Jatso Rinpoche, as well as Ziga Labrang, headed by Kyabje Ziga Jime Mifam Tembe Nijun Tinle Kunchak Doje Rinpoche. In the field of education, there is a Sambutta school affiliated to the Central Tibetan Schools under the jurisdiction of Nangchen Division. Under the guidance of ex-minister of the Tibetan cabinet, Mr. Jushen Tupte, Dege Division, under the leadership of Donyo Chagotsang, president of Dege Division, entered into an agreement with the TCV School Board of Directors to build a full-fledged TCV school in Chantra to the mutual benefit of both parties. And hence this school was inaugurated in 2004. Dege Division also entered into a mutual agreement with Mensikan, or the Tibetan Medical and Astrological Institute, so that Mensikan is still in the process of building an infrastructure for processing and manufacturing traditional Tibetan medicine. In the early 80s, a group of adventurous Tibetophiles and Tibetan Buddhism students embarked on several hang gliding flights in the Bir area, taking off from Biling and landing in Chogan, which in time morphed into the huge paragliding industry forming the backbone of the tourism industry of today. And we are happy today that many people of the region are prospering as a result. Our settlements have therefore, I believe, contributed to the local economy
and helped to establish it as a tourist destination. We would here also like to acknowledge all the active members of our society, both past and present, who are too many to mention here, but who have made a tremendous contribution to our society over the past 50 years. All this would not have been possible without the generosity of the Indian central as well as state governments, and especially the people of Himachal Pradesh, which has become a second home for us. Last but not least, I hope and pray that the partnership and peaceful coexistence between the Tibetan community and Indian brothers and sisters will continue long into the distant future. Thank you very much. Jai Hind. Nazo sen chimela tuji cheno tan zerem jepa dege zoye chobe chodong kunjo lamone jagar ke to sonjur nanju. मुख्य अतिथि नगर एवं ग्राम योजना मंत्री माननीय श्री सुधीर शर्मा जी, विशेष मुख्य अतिथि तिब्बती संसद के सभापति महंत श्री सोनम तेनफेल जी, आदरणीय रिम्पोछे जी और भारतीय एवं तिब्बती विशिष्ट अतिथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हमें खेद है कि अनअपेक्षित घटनाओं के कारण माननीय श्री सुधीर शर्मा जी आज के समारोह में भाग लेने में असमर्थन है। आज हमारे लिए एक यादगार दिन है क्योंकि इस दिन तिब्बती खम्पा औद्योगिक समाज TKIS और इसके बाद बीर और चोंत्रा में शरणीय निपटान स्थापित किया गया था। सन 1959 में परम पावन महान 14वें दलाई लामा के तिब्बत छोड़ने के बाद 80,000 तिब्बतियों ने भारत में शरण ली। प्रारंभिक वर्षों में इन शरणार्थियों को कई गंभीर कठिनाइयों के साथ संघर्ष करना पड़ा। शुरू में तिब्बती हिमाचल प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण में मजदूरी के रूप में कार्यरत थे। दुर्बल रोगों, निराशाजनक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता सुविधाओं की वजह से सैकड़ों तिब्बती मारे गए। इस मुश्किल समय के दौरान 50 वर्ष पूर्व पूज्य श्री छोकलिन रिम्पोछे जी और श्री जागो नमग्यल दोरजे जी ने यहाँ तिब्बती कॉलोनी की स्थापना का सपना देखा, जो आगे जाकर हिमाचल प्रदेश राज्य बना। महान 14 प्राप्त करने के बाद और भारत सरकार के समर्थन एवं सबसे महत्वपूर्ण बात विदेशी दानदाताओं TIRS की सहायता के साथ सभी बाधाओं के बावजूद उन्होंने एक समाज के रूप में पंजीकृत और बीर और चोंत्रा में कानूनी तौर पर जमीन प्राप्त की। एक साल बाद सन 1967 में दूसरा समाज बीर तिब्बती समाज BTS की स्थापना की गई। TKIS ने तिब्बती उपनिवेशों की दूसरी लहर को कई एकड़ जमीन दी ताकि वे अपने आजीविका की तलाश कर सकें। लेकिन एक संपन्न समुदाय की स्थापना में बहुत कुछ शामिल है। भारत सरकार के निरंतर समर्थन के साथ और TIRS के दान से धीरे धीरे बुनियादी ढांचे जैसे सड़क निपटान, आवास, प्राइमरी स्कूल और स्वास्थ्य क्लिनिक की स्थापना की गई। आप सभी इस बात से महरूम हैं कि क्षेत्र में चाय बागान के अलावा अन्य वनस्पतियां मौजूद नहीं थी और चोंत्रा में कुछ इलाके जो हमारे अधिकार में हैं वे बंजर थे। जाहिर है कि आज सब कुछ बदल गया है। सन 1968 में परम पावन दलाई लामा ने TKIS कॉलोनी के निर्माण का उद्घाटन किया।
हालांकि हम लोगों को आजीविका के लिए संघर्ष में कम से कम 1 दशक लगा। हमारी शुरुआत एक चाय उद्योग से हुई, इस कारण हमें तिब्बती खंपा औद्योगिक समाज TKIS से जाना जाता है। क्योंकि हम चाय की कला में अशिक्षित थे, इसलिए घाटे के कारण 2 अलग समूहों की स्थापना का निर्णय लिया गया। पहला नांगछे विभाजन पूज्य श्री छोकलिन रिम्पोछे के नेतृत्व में, दूसरा देगे विभाजन श्री जागो नमग्यल दोर्जे जी के नेतृत्व में। इन 2 विभाजन का सन 1971 में निर्माण किया गया। देगे विभाजन ने कृषि कम्यून में असफलता पाने के बाद शाल बुनाई व्यवसाय में प्रवेश किया। सन 1974 में TIRS के द्वारा परंपरागत कालीन बुनाई केंद्र शुरू की गई। नांगछे विभाजन ने चाय उद्योग को कालीन बुनाई के व्यवहार में परिवर्तित किया। इस अवधि के दौरान एकजुट इकाइयों का निर्माण करने के लिए निरंतर चुनौतियों, कानून और व्यवस्था बनाए रखने की चुनौती, स्वास्थ्य, आवास और शिक्षा की सुविधा, साथ ही साथ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। मुझे यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आज हम सबसे सफल तिब्बती शरणार्थी कॉलोनी में से एक हैं। कम से कम पर्यावरण और दृष्टि सुंदरता के मामले में हम किसी से पीछे नहीं। हमारे संस्थापक पिता का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों में से एक था धर्म और संस्कृति की संरक्षण तथा वन्यम्र शुरुआत एवं कई गुरुओं के दूरदर्शी उत्साह से हम आज गर्व से कह सकते हैं कि जोंगसर संस्थान पूज्य श्री जोंगसर खिंसे रिम्पोछे जी और पलपुंग शेरबलिंग मोनेस्टिक सीट पूज्य श्री छमगुन ताइस्तितु रिम्पोछे के तहत भारत में तिब्बती बौद्ध शिक्षा के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित केंद्रों में शामिल है। इसके अलावा TKIS अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत 5 अन्य मठवासी हैं, अर्थात पूज्य श्री निते छोकले रिंजिन ग्युरमे दोर्जे रिम्पोछे जी के नेतृत्व में छोकलिन मोनेस्ट्री, पूज्य श्री जोनांग रिम्पोछे द्वारा स्थापित और श्री छोकटुल रिंगो टुकु रिम्पोछे जी के नेतृत्व में निंगमापा बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, पूज्य श्री छोकटुल कुंचो ठिनले नमग्यल तेनपे नीमा रिम्पोछे द्वारा स्थापित बोमांग मोनेस्ट्री, पूज्य श्री तेरछे नीडा दुनपे रिम्पोछे जी और पूज्य श्री शट्रुल धमचो ग्यात्सो कुनख्यब रिम्पोछे जी के तहत स्थापित जपसांग नीड्रा मोनेस्ट्री, पूज्य श्री जिगर जिग्मे मिफम तेनपे निशो ठिनले कुनख्यब रिम्पोछे जी के नेतृत्व में जिगर लाब्रंग। सन 2004 में तिब्बती कैबिनेट के पूर्व मंत्री श्री जुछे थुप्ते जी के मार्गदर्शन और श्री दोन्यो जागोरसंग जी के नेतृत्व के तहत देगे विभाजन और TCV स्कूल बोर्ड के साथ पारस्परिक लाभ के लिए एक समझौता हुआ। अतएव 21 सितंबर को चोंतरा में TCV स्कूल का उद्घाटन किया गया। श्री दोन्यो जागोरसंग जी तहत देगे प्रभान और मेंसी खंग के आपसी समझौते में पारंपरिक तिब्बती दवाइयों के निर्माण के मूलभूत व्यवस्थाओं में चोंतरा में स्थित मेंसी खंग निर्माण की प्रक्रिया में अब भी जुटे हैं।
80 के दशक में साहसी तिब्बतियों के प्रेमियों और तिब्बती बौद्ध धर्म के छात्रों के एक समूह ने बिलिंग से चौगान तक हैंड ग्लाइडिंग उड़ाने की शुरुआत की, जो समय के साथ एक विशाल पैराग्लाइडिंग उद्योग में तब्दील हुई और आज के पर्यटन उद्योग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है, जिसके परिणाम स्वरूप क्षेत्र के कई लोगों को सफलता और खुशहाली मिल रही है। अतः हमारे समाज ने स्थानीय अर्थव्यवस्था में और बीर को पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करने में विशेष योगदान दिया है। TKIS समाज के सक्रिय सदस्यों, अतीत और वर्तमान, जिसमें कई शख्स हैं लेकिन जिन्होंने हमारे समाज के प्रति ज़बरदस्त योगदान दिया है, उन सभी को हम स्वीकारते हैं। यह सब भारतीय केंद्र और राज्य सरकारों एवं हिमाचल प्रदेश के लोगों की उदारता के बगैर संभव नहीं था। मैं आशा करता हूँ कि यह शांतिपूर्ण साझेदारी तिब्बती समुदाय और भारतीय भाइयों और बहनों के बीच लंबे समय तक जारी रहे। धन्यवाद। जय हिंद। kunjo lam la tuji cheno zerim guba pade sishon kutsap panjo kal kama yeshi chone sonshe nanjo 다리데 표감 소시 속바 운년에 밀롱압주 리보코베기 제거털라 페베 반데 베메만 지들 현조기 소소 캠부스납 님베초 에 딩제간라 코베 르무치 남바다 갸비유 파베 근드 남바 공어 지두 소소 현바기 으베 지두 남바 낭시 공어 총지쇼 대가나신 विधायक किशोर लाल जी, ठाकुर सुरेंद्र पाल जी, तथा छोसुंबे प्रोग्राम सोशल सोबे की सोशल सोशल युबे यूनियन नंबर 대가나신 देकुल युबे की साने गुंजिन नंबर दा 대가나신 शोंडे दा शोंडे माई में दिक्सु सामे की लेके नोमो तो बता निमान लेंगे सांगमला तोमादे 네 가샤 갑 중에 삽슈데 동마데 다른게 두진 개침부 딜라 안 자신 제베 참지저슬이 휴초버지 지다 당기 공도 르무체기 까다마나신 밀롱압주기 공라 초린구도 공마다 자고 남게 도슬라기 아니 포장 르베 공바셰체 다리 데라 나제다 대개기 시작이 병금 속바 소시 속바 챙아 운예제 동마 림베 꿀레 망고 뀌제 남다 사메바 마도 규메바 이네야 미룽발라 게다 냠뇽 공예 가르 여바이나 딜라 꿀레 케도 세네 다데 둘라 엔 나제다 대개 시작이 오늘 당기 공도 초조기 송신나라 까나바나시 시작 신다 두바나 단단한 마다 차요버디 문주 주기요 다대기 되저 디토라 아니 디더뷰기 시작인데 주토바 균전 때네 가샤 갑정하다 학발도 공무수 경기 구접 주제 넘버 2기 별 템버 첩시 별 미망기 대베 동에 둔달라 탱아 우준 단계기 졸리는 부채 그 고마다 작은 남게 도질라 신세 넘버 2기 쩌베기 림베마 콜렉경게 상마 학바도 미만 참에 하루 버루치제 꿀레겸을 때네 다다 시작됐다 보지 네토버 디기 텐데 당기 공도 까나와나시 시작된 나로라 시작에 야고여바 강실라
주기 리스 마제베 최대한 요바 강실라 신용기 때문에 요바 사바도 샤벳세다부 게지기 남베 최체색 때문에 요바 제작한다 zamni nal sa che kita chimbu cha yobati ani mido gembe kullo ke batene cha bre dilya nga jo da jesu yiran shue yin daga na shin zabe shize nge del shu do ge ke mendo tangi kondu rumbuche ge sumbare daga na shin chobe ge chozo se chimela daga na shin de pomo ge hindi na soye ge tamshe na lo la chija ge tome chobe chorabda charab de ge sama shibjin tawa song nga dabu cha shabane nga yongse shija diya dida cha dabagi sole sokbagi shija chigi kondoni le shabachire Tibetan Industrial Rehabilitation Society la che changa dili la sokwa chiyobata dilya ani mimabu kulekyu digi gyune shija changjo shija kachila sole sokwa zoyata daga nashin Himalaya gi ge지기 총재기 때문에 또 디균에 솔레서기 디게디 지겔 땅에 딘데기 레시지 쪼체 딘데기 캬곤 레베기 소샤베기 나지 인도 삼발라 지야 디게 다데 나다 잡베기 담아레 흉바레 참마기 소소기 메도 겜바기 콜레kyom바 디게디 쳔고야다 촐고야디 개침부 슈즈레스 다 메도 겜바기 콜레kyon체 디다뷰기 시자 쪼 때네 쪼 롭종 제사 최 제사 참마 요바디 메도 흉바 쪼기 gemba ki kule kyomba digeti nyamne che katin tembe tone a kon nabo tsugi katin samshe che la yakshu karsna sozo ge chobata löyi to ko löke worte dile ke cheba pebe ke yi rishun komshi minyam gyunze che di an kal shugge majaba ina